Всем привет, с вами Ермонарих, и мы продолжаем играть в Kingdom Come Deliverance. И сейчас будем искать инженера, суперинженера, который умеет делать трибушеты. Давайте, может быть, кто-то знает. О! Never mind, what do I care? It's the big house in the courtyard by the monastery. Спасибо. Спасибо. What the hell? И... чё? Где? Чё-то я не понял. Ну... Почему не отображается ничего? Ракетчик. Синяя Б. Где? Боже мой, господи. Ладно, давайте с кем-то еще поболтаем, что я не запомнил. В большом доме на подворье у монастыря. Что бы это могло означать? Где-то вот здесь, наверное, да? Или что? Почему не сделать меточку? Ну почему? Ну вот это вот проблема этой игры. Чтобы я знал наизусть. Может быть, вот здесь вот большой дом, да? Вот этот большой дом. Чтобы я знал наизусть тут местность всю. Ну зачем это мне надо? Может быть, мне не интересно тут все изучать, но сюда нельзя зайти. Сюда можно. Ну, так что здесь? Здесь ничего нету. Ну, вот это же большой дом, да? На подворье. Ладно, сейчас подумаем. Может быть, мы пришли просто не туда. Может быть, вот этот еще дом. Я только что посмотрел, загуглил. Там не совсем понятно, такая большая метка стоит. Либо этот, либо этот. Oh, come on. What are you trying on here? Get a move on. Because you stink like a beggar's armpit. Whose house is this? It's our local custodians. The most esteemed Sir Sebastian, Baron von Berg. Mm-hmm. You don't seem to think very much of him. Well, of course I do. A man with a nose so stuck up that it acts as a rain funnel can't be all bad. What does the custodian do anyway? Well, he's meant to look after the local community and keep the peace. But in fact, he seems more interested in robbing everyone blind. I'm much obliged. Don't mention it. О! Кажется, ты скучаешь. You look bored. Beyond tears. How can you be bored here in Sasau, in such a holy place, filled with knowledge? Don't even talk to me about it. They won't let you touch the books, they don't want to talk to you. And when I wanted to look at the remains of St. Procopius, at least, they ran me off. Me! Like some kind of thief. What good is the whole blasted monastery if I can't even do that? Я мог бы тебе помочь? Не, подожди, я не хочу пока тебе помогать. What's that got to do with anything? I'm not blaming you. It's just that only monks have access to the reliquary in the crypt. Folk were even taking relics away from St. Procopius' cave for protection before. Now no one's allowed in there. I know, but I'd never dream of doing that. I just wanted to touch them for luck. Я не могу тебе помочь. Sorry, I can't really help you with that. I know. I just needed someone to complain to. Is this where Conrad Kieser lives? Indeed. The world-renowned Conrad Kieser.
World renowned. If not yet, then soon. Our Master Keezer is a mastermind. You wouldn't believe the things he comes up with. You'll be hearing more of him, you mark my words. I need to speak to him. Oh, really? Whatever for? Так, о новых доспехах. Меня прислал Тобиаш Фейфар. Tobias Fayfar has sent me. He's asking Master Conrad for help with the siege of Talmberg. Must be important then. Go in. Although I don't know how he can help from here. Here's the key. Bye. Не будем, наверное, вот это вот помогать ему там вламываться к этим мощам, да, зачем нам это надо? Лишние вот эти вот проблемы. Так, он здесь, наверное, да? Уютненько так. By the horn of Joshua, you startled me. I thought you were urban. What do you want? Sir, Tobias Fayfar, the master builder and engineer from Skalitz, sends his greetings. Fayfar? Tobias Fayfar? I've heard of him. He invented an interesting mining machine. What does he need? Sir, have you heard what's been going on in Talmberg? I've heard a thing or two. Is it true the castle's been taken? It has, and we want to take it back. Master Fayfar has been given the task of building a trebuchet, but he's not sure he can manage it. I doubt it myself. Building siege engines is an entirely different kettle of fish than mining. Damn. I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's. But that can't be done with a quill and parchment, and I can't leave here right now. Я попытаюсь вытащить вас отсюда. Почему вы не можете уехать? Why can't you leave? That's a long story. I was a little, more than a little, critical of Sigismund's efforts at Nicopolis. And it might surprise you to know, after that defeat, he didn't particularly appreciate my criticism. Then, when Sigismund abducted the king, I didn't feel too secure in Prague, so I left. Perhaps left is the wrong word. Some might say I was banished. In any case, I went to Bettelern Castle. Что вы делаете в Сазаве? Why are you here in Sassav? To be honest, I need the money. Money, sir? You don't seem like a man who lives in want. Dear me, no. I don't need it to support myself. It's to fund my opus. That's why I agreed to help with the construction of the monastery. So you see, I can't simply take my leave. Над чем вы работаете? What is it you're working on, sir? Belli Fortis. A great book of war machines and weapons. My opus magnum, my legacy. All you have seen here are but snippets of my great work. Mark my words. One day, our whole world will be run by machines and inventions not yet dreamed of. Of course. Any day now they'll plough our fields and milk our cattle. What do you say? Oh, nothing. Just thinking aloud about things for battle. На кого вы работаете? Who do you work for here? My contract is with the abbot himself, but I discussed the work details with Carol, the monastery's master builder. Могу я помочь вам сбежать? Could I help you escape, perhaps? Who says I want to? But you said you couldn't leave, sir. Young man, I can't leave because I gave my word I'd help with the building of the monastery here. And my word is my bond. I have no intention of sneaking away like some criminal. Ну, естественно. Так, расплатиться за вас, ну, допустим, ну, я не знаю, ну, давай. Could I not just pay off the master builder for your services?
I doubt it. Carroll is only interested in the construction. As long as he has the money to pay the craftsmen's wages, that's all he needs. Ah, as long as he has enough for wages, you say? Yes, what are you thinking? Сделай так, чтобы у Карла закончились гроши для выплаты жалования. Couldn't Carroll be persuaded somehow? After all, the defense of the province is at stake. I realize that, but Sassar Monastery has always kept its neutrality. What's more, the abbot isn't here at present, and without his permission, Carroll won't be persuaded. But I might have another idea. What do you suggest? Carroll received his commission in writing. If you found it, we could, we could copy the abbot's seal and signature on our own document. That's a curiously interesting idea. My inventiveness has many applications. I could be back here before the abbot, so he won't even know I was gone. Как мне заполучить поручение? How do I get my hands on the commission? It will be somewhere in his quarters. You'll need to get it quickly and put it back before he notices it's gone. I suggest waiting until evening. That's when Carroll usually goes to the tavern to play dice. He's fond of his dice. Maybe you can take advantage of that somehow. Right. I'll see what I can do. Выиграть у него поручение это? Устрой все так, чтобы Конрад отправился в Тальмберг. Укради поручение с подписью аббата у мастера Карла. Вы действительно не можете поехать со мной прямо сейчас? You really can't come with me right away? Damn. I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's. But that can't be done with a quill and parchment. Мы уже это слышали. Подождите, ну почему вы не можете, но это... Why can't you leave? That's a lot. And it might... Блин, зачем это все повторять? О, боже мой. They locked you up? Not quite. It's a royal castle. They lead me to my home. Frankly, this so-called banishment has been a bit of a blessing. I have peace and quiet to attend to my opus and a band of able assistants. Although I have lost quite a few of my patrons thanks to all this unrest. And why are you... To be honest, Money? dear, Спасибо за беседу. Thanks for the chat, sir. you're most welcome. Так, ну что, Себастьян. Ну что, давайте посмотрим. А и Б должны быть в одном месте, да? Но они почему-то не в одном месте. Укради поручение. Почему они в разных местах? По идее, они в доме у этого товарища. И то, и другое. Дом его здесь. А, он сам. Вот он, да? Череп-подделка. The skull is a fake. Someone fixed horns on a human skull. But where would they get a human skull? And why would they do it? Maybe to frighten the workers? Raise the price? But that wouldn't help anyone. It had to be some idiot's idea of a prank. An idiot who was nearly responsible for getting a man killed. I need some help from Master Conrad. Then go and talk to him. The thing is, he's already agreed, but he'd have to go to Talmberg. I can't consent to that. He signed a contract for building the monastery, and we pay him a pile of coin for every day he spends here. Так. But the conquest of Talmberg is more important for the province. From what I hear, it's awfully important first and foremost for your lord. Sassau's always been neutral. Anyway, I take my orders directly from the abbot. Conrad would only have to leave for a few days. Surely you can manage without him for a short while. We might, if he didn't get himself killed there. I've given my answer. No. He stays here until the abbot says otherwise, and the abbot isn't here at the moment.
Supposing I compensated you for his brief absence, perhaps with some coin? What use would coin be to me if the monastery roof collapses? Then I'd be the one having to pay compensation. Не хочет собака. Thank you for your invaluable assistance. You're welcome. May God reward you in kind. God be with you. Хорошо, понятно. В общем, он здесь. Здесь, да? Так, что у нас там по еде? Нормально все. Переводим время на... Давайте где-то так, наверное, да? 2:30 ночи. 13. Блин, энергия 49%. Оу, стоп. Я нажал Escape, я же могу прервать, да? Вот я прервал. Мне бы поспать лучше до этого времени, а то меня сейчас начнет шатать, штормить. Вот здесь можно поспать на какой-нибудь там грязной вонючей постели. Заснуть и сохраниться, да. Так, ну да, как раз вот так можно и поспать, да? 10 часов. Ну что, сейчас будем вламываться к нему в дом. Наверное, стоит снять доспех, я так думаю. Никого вроде бы нету здесь. Так, чтобы не быть замеченным. Я думаю, факел можно оставить, да? Почему нет? Спящие ж не видят. О, еще и открыто у него. Вот он тут прям конструирует вовсю. Так, что тут у нас с книгами? Ничего. Украсть. На втором этаже не так уж и красиво. Монетки. Оп, стоп. Сесть? Не хочу я сесть. Мастер Карл. Так. Закончились гроши для вывода. Да сколько мы там у него украли? Ты что? Пытайся выкупить услуги. Отомкнуть. Поручение. Что вот это такое? Покажи Конраду украденную бумагу. Так, подождите, у нас получается либо то, да? Либо показать украденную бумагу, либо попытаться выкупить услуги Конрада. Да давайте просто, может быть, выкупим и все. Ну, попробуем, если там будут не заоблачные деньги, то почему нет? Такс, тогда одеваемся. Ой, у меня длинный панский хауберг уже такой поломанный. Надо у кого-нибудь отремонтировать. Так, золотые шпоры мы одеваем. И ждем до утра. Я думаю, до 9. Так, ищем его. Куда-то пошел туда, да? Привет. Вы уверены, что не хотите отпустить Конрада? Are you sure you won't release Conrad? You won't be gone long? Not a chance. Well, anyway, I've heard it said there's not enough money to finish the construction. So, I thought as a lover of architecture, I might contribute. How the hell do you know that? That's neither here nor there. The important thing is to let me help you. How much will you give, damn you? 50. Я могу 58 предложить. Very well then. Keezer can go.
It's been a pleasure doing business with you. Good luck to you. Красноречие повышено, вау. Как-то дешево так вообще. Вообще. Сколько у нас красноречия? 18 уже, вау. Ну прям вообще. Скажи Конраду, что он может уехать. Я думал, что там будет 1000, может быть, пару тысяч. А тут... О, что это такое? Они тут хоронят кого-то, что ли? Прям... Покажи украденный банк. Ну да, это либо то, либо то. В общем, ой, я упал. Нет, не упал, хорошо. They're after me! Sweet Jesus, I knew this day would come! Что такое? Who is... Carol said you can leave and... Leave? I can't even set foot outside the door! Not now! Please, calm down and tell me what's going on. They're after me! Who? Who's after you? Sigismund's people, of course! Why would they be after you? Because he's never forgiven my criticisms of Nicopolis. Now he's decided to pay me back. What am I to do? What makes you think someone's after you? When I was on my way to Sassau, I saw Baron Pekar in Kostelitz. He was with Sigismund on the crusade, as was I. Now I've been told he was seen at the local tavern. And a stranger's been creeping around the gardens here late at night. My God, there are signs someone was trying to force the door. They're after me, Henry. The Lord preserve me. They want to kill me. Я позабочусь об этом. Take it easy. If someone's after you, I'll see to it. I'll have a sniff around the town or lie in wait for him. I don't know. What if he sneaks past you? He won't, I promise. I'll hide in the garden, and if anyone starts creeping around after dark, I'll catch him. You will, won't you? Good, good. And be sure to hide well. If he sees you, he won't come. Перехвати наемного убийцу в полночь. И еще дополнительное задание: узнай побольше о Пейчере. Так, ну узнать побольше о Пейчере... Это, наверное, убийца, да? Пейчер, или это какое-то название? Ну, наверное, это имя. Мы можем, я так думаю, у корчмаря, как обычно. Как обычно. Корчмарь у нас знает все. Погнали. Может быть, он нам поможет и сейчас. Так, я правильно скачу? Я каждый раз... Оп. Ну, почти, да. Каждый раз сомневаюсь в дороге. Так, горожанин. Корчмарь. Henry, I'm glad you hope I can be of help. Пейчер. Would there be a master pay car here by any chance? But of course. What's your business with him? Why's he come here? Why so inquisitive? My master's thinking about a trade he proposed, so I'm asking around to see if he can be trusted. He's a decent man. He pays his debts and he's certainly no cheapskate. They say he trades in cloth. What does he look like? Oh, he's easy to spot. If I had clothes like his, I'd sell them and live happier on the takings. What kind of man is he? People like him well enough. And as for me, well, half my profits are his doing. Thank you. Так, ну это мы уже спрашивали, да? Или что? Или там еще кому-то? Nothing I've heard about. Ага, ну и почему тут оставили такое? Может быть, недостаточно отношения у нас с ним? Давайте посмотрим. Ну, 72 отношения, надо сколько? 100?
Так. Художник, горожанин. А, вот этот, да? I hope I can be of help to you, knight. Would you be Master Paykar? I would. With whom do I have the pleasure? Henry, of Skalitz. And what do you want from me, Henry of Skalitz? To ask why you've come to Sasau. An interrogation, then, I see. On business, of course. And who is it you're doing business with? Why don't you ask about my mistresses instead? My trade partners are my own private concern. Естественно. Stay away from Master Keyser. May the Keyser? Lord watch over you, Conrad my lord. Keyser? Why should I want anything to do with him? So he doesn't need to worry about you. Worry? Good Lord, no. Why, we were friends. По-моему, он забыл снять ночной чепец, да? Right, that'll be everything. As the master instructs. Good luck to you. В общем, мы узнали, что мы ничего не узнали, но... Что? Кто-то закрыл дверь? Нет? Или я просто не могу, да, оттуда? Погнали тогда. Будем караулить его. Будем караулить его, и... Я не знаю, как ночью надо его каким-то образом перехватить. Ну, или его, или какого-то другого убийцу, да, у нас там позади... Ой, тихо. Какого-то другого убийцу. Так, давайте мы закроем дверь. Ой, только не отсюда, ну что ты делаешь? Вот, и пойдем спрячемся в сарайчике. Вот так вот сохранимся, или давайте сначала подождем примерно до ночи. Ну вот, я думаю, до 22 или вот так. Потом сохранимся и будем караулить. Главное сейчас не пропустить этот момент, когда он там должен появиться. Вроде пока нормально все, да. Давайте сохраним игру. Да. Может быть, снять доспех, я вот думаю. Хотя, может быть, нам придется драться с ним, но я просто буду выглядывать. Периодически. Не знаю, вот тут, если я спрячусь, нормально будет? Не увидит он меня. Жалко, что не видно, дверь отсюда открыта или закрыта. Перехвати наемного убийцу. А, в полночь. В полночь перехватить. Ну вот сейчас, да? Блин, ну уже за полночь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вон он идет. Смотрите, какой, да? Давай поболтаем. What are you doing here? Quiet, for God's sake. You'll wake the whole monastery. Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an assassination attempt. Assassination? What are you on about? You told me to my face you were here purely for business, that Master Keyser had no reason to fear you, and then I catch you sneaking up to his door. Keyser? He's living here in the monastery. Well, yes. Right here in this house. What's your business here? It's all a terrible mistake. I've a long-standing arrangement with the custodian here, Sir Sebastian von Berg. I supply him with salt and spices, and I've come to realize how he's been cheating me repeatedly. The dispute's been running for a while and still has legs. So I wanted my money back, that's all. I've no quarrel with Conrad. Я не верю что-то ему. I don't believe a word you say.
Well, sorry, but I'm telling the truth. I suppose there's nothing to be done about it, unless you intend to skewer me on the spot. But if it will help you sleep better, I'll stop creeping around here at night and find some other way to deal with the custodian. Take care now. Be a bit more careful. Ну да, в общем, он не убийца. Ну и он не похож на убийцу, да, он такой весь купец, короче. На купца похож. Так, золотые шпоры одеваем. Будет он с нами разговаривать ночью? Будет, наверное, да? Well, did you find anyone? I did. And? You needn't fear. I kept watch the whole night and nothing happened. A few folk passed by, but nobody dangerous. And what about Pekar? Are you saying he has no malicious intentions? None. He's just doing some trade with the custodian. That's what brought him to where you were. Well, if you're sure, but I'd still rather lie low for a while. Come to Talmberg. You'll be surrounded by a whole garrison there. Yes. Yes, I suppose that does make sense. Thank you, Henry. I'm in your debt. We'll meet at Talmberg. Угу. Замечательно. Так, это мы сделали. Теперь нам нужно сообщить, да? Так, давайте посмотрим. И у нас еще какие-то там дополнительные есть задания. Но они все вокруг Тальмберга, да? Вот тут что? Тут углежоги у нас. Давайте сообщим, да, и на этом, наверное, закончим. Начнем выполнять дальнейший разбой. Не хочу я. Не хочу я ни с кем ночью драться. Днем еще как-то можно, но ночью точно нет. Тальмберг, да, все. Приехали благополучно. Так. Где-то здесь, да? Давайте хоть факел доставим. Оп. Что тут? A well-chosen site. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Sir Toth is holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Ah, not entirely. I've done with him. Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans, and we all know how that ended up. How did it end up? Badly, my lord. The flower of French knighthood was slain there. Sigismund fled for his life, and I did too, I must confess. Be assured we shall not make the same mistake here. We do not intend to starve them into submission, but to break down the gate. I am at your service, my lords. We will build the trebuchet quickly. It will be ready in a matter of days. And I can supply, for example, Raketchik to sweep the foe from the battlements. Roketa? I do not believe I've heard of such a term. Raketchik are missiles filled with black powder with a touch hole at the bottom to ignite it. They shoot forward, something like a hand cannon, but without rocks. The rocket is the missile. I see. But we don't have black powder in these parts. Nor cannon. Indeed. It should have occurred to me. But I am very fond of Roketa, and I always think what Alexander the Great might have accomplished with them. I understand. We find ourselves in a conventional situation that demands a conventional solution. I'm still hoping that Toth will see sense and parley with us. He may well do so, especially when we set up the trebuchet on his doorstep. Да. Тоже вариант. Тачек.
Как твой зад? I'll be with you, lad. What can I do for you? Чё ты такой грязный? Are you wishing you'd stayed home at Ratai instead of joining in our nighttime venture? You must be joking. I haven't had so much fun since... actually ever. Really? Despite being wounded? Actually, you missed the best part. When I was hauling you like a sack of grain to the battlements dead to the world. It can't have been that much fun if I fell asleep. But you might have handled me a bit more gently. I'm black and blue all over. Oh, all right then. Next time I'll just leave you to Istvan's tender mercies. Nonsense. What would you do without me? Still, thank you for hauling me out of there. Anything for you, my lord. Take care. Что там такое? Get over here! Hey, all of you, gather here. Raise the alarm. Убей Пейчера. Quick! Two arms, get over here. Он убил нашего инженера? What? Welcome, Henry. А Are you serious? подождите, он без сознания? Hey, all of you, Стоп, что gather произошло? Где наш Raise the инженер? alarm. Two arms, get Хух, over инженер живой. Вот это... here. Блин, вы в порядке? А чё? All right! He tried to kill me! But... It seemed like... It was Pekar! He's lying right there! And you let him go! You told me to my face that I had nothing to fear! Keep out of my sight, you hear? I might have been killed for pity's sake! Блин, ну как же так? У меня же не было вариантов. Are you all right? All right. It was Все, да? keep out of my... Или он... да, все. Офигеть, вот это да. Улучшенная ранящая стрела. Собака ты такая, а? Смотрите. Так, тихо, факел убери. Ну так он его убил, да? Видели, он валялся мертвый. А потом он встал опять, ну, видимо... бессмертный. Вот это да. Так, сытость в порядке у нас. Хорошо. Давайте пока закончим. В следующей серии продолжим подготовку. Мы же еще не доложили вот этому, да? Но он уже в курсе, но все равно надо для задания. I came to an agreement with Conrad. He's already here. You wouldn't believe how clever that fellow is. Now we really will build that trebuchet. That I guarantee you. Glad I could be of service. I'm truly grateful to you. And the men will be too when the assault starts. Fine work. You've certainly saved many lives. I probably shouldn't, but go and have a look in my trunk. You might find something there you can use. Thank you. 1075 грошей. Ничего себе, как он нам отвалил, да? Ключ от сундука. Нормально. Так, сундук у него, вот, по-моему, вот это его палатка. Нет? Дождись окончания работы над трибушетом. Хорошо, дождусь. Нет? Странно. Как нет? Ну, это же его палатка. Это не палатка вообще, это непонятно что, да? Вон его палатка желтенькая. Это тоже не палатка. Ладно, значит, вот это его шатер. Очень сложно, очень сложно. Да, блин, дайте ж пройти. Что происходит? Ладно, давайте посмотрим, может, где-то она... Но больше нету тут никаких палаток. Вот, нашел. В общем, за
шатром, вот палаточка, вот это вот она. 6 грошей, итальянский бацинет и магдебургские латные перчатки. Хорошо. Все, пока что всем спасибо за просмотр. Я тут увидел Гануша, и с ним обязательно нужно поговорить будет сейчас в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и пока.